ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫುಡ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಟಿವಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡು. ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತದ ಕಿರೀಟ ಅಂದರೆ ಕಶ್ಮೀರ್ ಕುಸಿನ್ನು ವಾಜ್ವಾನ್ ಡಿಶಸ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಜಾಗ ಹೆಸರು ಏನು ಸೋ? ಹಬ್ಬ ಕಡಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಇದು. ಸೊ ಹಬ್ಬ ಕಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು 1551ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಮರದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತೆ. ಆ ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಹೌದು, ಈ ಜಾಗನ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಜಾಗ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಿಂತ ಮೀರಿ ಒಂದು ಹಬ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೋಮು ಇದನ್ನ ಟೂರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೋಮು? ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಕಡಲ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಟೂರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರೌಂಡಪ್ಪು ಹಬ್ಬ ಕಡಲ್ನ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡೋಣ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಜಾಗ. ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಕಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಎಂಪೋರಿಯಂ ಥರನೇ ಒಂದು ಹಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸು, ಜ್ಯುವೆಲರೀಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ಕ್ವಿಕ್ ಒಂದು ಟೂರ್ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ.
ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಫುಟೇಜಸ್ ಬಂದು ಹಬ್ಬ ಕಡಲ್ನ ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಡೈನಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಎಪಿಸೋಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಫೈನ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಓನರ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ Habba Kadal and the Kashmiri cuisine and wazwan cuisine which is presented here. And first of all, I'd like to thank you for the opportunity to showcase Habba Kadal to our subscribers and viewers. Please. Sure. Well, first of all, thank you for coming by. Pleasure to have you here, both of you. So, namaskar everybody. My name is Aparna Challusuchi. I am from Habba Kadal, and Habba Kadal is a place in Srinagar, Kashmir, where most Kashmiris, if they try to find their roots, will find they have either from their mother's side or from their father's side someone who came from Habba Kadal. So it was the most densely populated and old area in the heart of Srinagar, which was also the hub. It was a hub of all things refined in terms of culture. It was a hub of spiritual learning. It was a hub of poetics and literature. It was also the meeting ground for people to come and have a dialectic on all of this. It was also a place where businesses engaged. And if you ever walked past or you walked into Habba Kadal, over the Habba Kadal bridge, you entered the area of Habba Kadal, that constituency, which is incidentally pin code 190001, so quite ancient as the culture and civilization. You would find hustle and bustle. You would find both sides of these narrow streets lined by small wooden shops. You would find street sellers, hawkers. So you would pick up your fruit, you would pick up your street foods, you would eat on the way home, you would pick up your fresh vegetables, your fish, and simply walk by home, knowing everybody in the community. Everybody knew everybody. Every home had 50, 70, 80, 120 people living in one courtyard. There were large wooden homes, all stacked up in line, one next to the other. Everybody in the community knew each other by name. You knew their grandparents, children knew each other. People played on the streets. If there was a wedding, all the neighbors joined in, Hindu, Muslim, everybody. So it's actually been essentially like a microcosm of Srinagar. That's what Habba Kadal means and stands for to me. So what inspired to make this place so amazing? Well, thank you for saying that. Means a lot. Actually, it's just that since we have been away from Kashmir, since we have not had access to our roots, we've not been able to go back to our ancestral homes. Kashmir has had a tough time, tumultuous time. We decided that we would like to create an experience of Kashmir. We would like to keep the culture alive. We would like to keep it up front in here, in the story of India as we have it here in Bangalore. And so Habba Kadal is a tribute to our ancestors, our ancestry, our roots, to share them in celebration, in absolute celebration. So when you say you walk in and you feel it's fabulous, it's lovely, and you enjoyed it, that is exactly what we want you to feel. We want you to feel the joy, and we want you to feel the celebration of life, which was, it was central to our way of living. So, yeah. And coming to food, ma'am, we have tried Punjabi cuisine, Maharashtra food, everything. For us, for me, this will be the first time I'm tasting Kashmiri and Wazwan food. Yeah. So tell us about how you're sourcing non veg or the lotus stems to Bangalore, that to Whitefield. Right. Sure, it's actually a bit of a challenge sourcing ingredients that are as they need to be, because all food is only as good as the ingredients you get. So local ingredients for us still continue to come from Srinagar, sometimes from Jammu. However, we have in the last 4 months now since we started this, we have started to, in local farms with local farmers, co-produce it. So we've got the seeds from there, but that lotus stem, that Haak Palak,
those turnips, those collard greens, or spinach and so on. As far as is possible, the project is to grow all of it locally. So it's all local, it's organic, there's no chemicals used. Even the meat that we buy, which is goat, lamb as we know it, is again from known sources. We ensure that there are no antibiotics. That's part of the nature of the fresh good food we want to put out. Every day cooked fresh, every day served fresh, which was what was done in every home. Kashmiris never ate leftovers. You ate by 4, 5, 6 in the evening, and that was it. And then in the morning you started again. And similarly, we had breads that were eaten with, we don't eat bread or roti with our main course. Not at all. So we don't have a concept of chapati, paratha and all that. We do eat about 5, 6, 7, 8, 9, 10 kinds of breads. They're all baked fresh, and they're all had with different kinds of teas at different times through the day. Okay. So here also, when you stepped out, you'd have seen a baking area. That's where those breads are made. Again, completely true to the tradition. Yeah. And ma'am, please tell us about Kashmiri Pandit cuisine and Wazwan cuisine. So the Kashmiri Pandit cuisine, Kashmiri Wazwan or Muslim cuisine, it's just two streams of the same culture, which is the Pandit culture and which is the Muslim culture. We all know about it. That's the story of Kashmir. It's always been enriching, and the main difference and the extraordinary part of the Kashmiri Pandit cuisine actually is no use of onion, garlic, tomatoes as the base, or even ginger actually. So no use of any of that in a curry is quite outstanding. Since the minute you think of curry, you think, the oil goes in and you put the dry spices, khada masalas and onions and tomatoes, you stir it all and you put in, your ginger, garlic, and then you can cook anything. That's not the case at all. It's all slow cooked, and it's all done with a lot of care, and then you season it and you temper it with yogurt or sometimes even with milk, and that's basically the base of the Pandit cuisine, which we know as Sattvic food. And that was the way of life, almost like you would call the yogic way of life today. The Kashmiri Muslim food had the use of onions and garlic, onions called, and we call it pran, it's certain a different kind of local grown onion, garlic, and of course tomatoes and ginger. So all of that is integral to the cooking. That is also cooked slowly, it's also delicious, it's also wonderfully done. It's just completely distinct and completely different. Thank you so much for the big information, and hope our subscribers and viewers like it, and they also visit this place soon. You have to. Everybody. India is a phenomenal country. It is diverse. We all know that. It is totally unique in its millions of different kinds of little cultural nuances. Please come. Please just walk in, make it your home, and enjoy what it is to be Indian. And part of that is being Kashmiri. So come on in, enjoy it, and enjoy the food. Try it out. It's very, very different. The first time you may, love it or think it's very, very different. Then eat it again and again and again, and embrace it all. We look forward to having you over. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thanks very much. Namaskar. Jai Hind. Thank you. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ರಾಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಊಟ ತರೋ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರಾಜರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ರಾಜರ ಮನೇಲಿ ಇದೇ ಥರ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಿದ್ರೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ನನಗೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್. ಇದೇ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ್ಸು ಊಟನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಜ್ಜು ಒಂದು ಕಡೆ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಫುಲ್ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ತ್ರಾಮಿ ಅಂತಾರಂತೆ. ಇದು ಆ ಕಡೆ ವೆಜ್ಜು, ಈ ಕಡೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇದೆ. ಓರ್ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಸೂಪರ್. ಚಲೋ ಸೂಪರ್. ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯೇ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಫೂಟೇಜಸ್ಸು ನಾವು ಹಬ್ಬ ಕಡಲ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಥಾಲಿ, ಇದರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೊಸ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೆನು, ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫುಡ್ಡೇ ಇದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೇಟ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ.
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ, ನಮಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಮು ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿ ಯು ಸೂನ್. ನಮಸ್ಕಾರ.